Everyone, welcome to Picture. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 27 చూస్తున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ యూజింగ్ ద వైల్. సో దానికి ఐ నీడ్ ద నంబర్ విచ్ ఇస్ నంబర్ కామన్ అండ్ నంబర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ అ నంబర్ సో దేనికి కావాలంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ 6కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను బికాస్ వైల్ లూప్ లో మనం ఇనిషియలైజేషన్ చేయాలి కాబట్టి 1 నుంచి అంటే 1 టేబుల్ నుంచి నేను చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. సో వైల్ I is less than or equals to number. సో ఆ నంబర్ వరకు ఆ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. లెస్ దాన్ అని పడితే ఆ నంబర్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, ఈక్వల్స్ టు కూడా పెడితే ఆ నంబర్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో కండిషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ దట్ నంబర్ పర్సెంటైల్ I డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఒకవేళ డివిజిబుల్ అయ్యేలాగైతే వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ దట్ ఐ వాల్యూ. సో ఆ ఐలో ఉన్న వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయిపోవాలి అండ్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ కావాలి కాబట్టి ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ ప్లస్ 1. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ గెట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎ నంబర్. సో 1 2 3 6 ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ద నంబర్ 6. ఓకే, సో ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కావాలంటే ప్రింట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎ నంబర్. సో దీని తర్వాత యూ కెన్ యూజ్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. సో factors of a number is of number. Okay, likewise you can take. And next second one is we have to print only the consonant values and skip the vowels by using the for loop. First of all, we have to take this which is str1 equals to thing which I am going to. Okay, and we have to find out only the consonant, not the vowels ni skip cheseyali by using the for I str1 లో ఉండే ఒక్కొక్క వాల్యూ అనేది దేనిలో స్టోర్ అవుతుంది అంటే I లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నా కండిషన్ ఏంటి, ఇఫ్ దట్ I ఇన్ AEIOU ఓకే లో ఉంటే ఏం జరగాలి నాకు, సో కంటిన్యూ అయిపోతుంది. సో ఒకవేళ లేదు అంటే ఇట్ షుడ్ ప్రింట్ ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఐ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మన క్యాపిటల్ లెటర్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో మొత్తానికి ఆ స్ట్రింగ్ ని నేను లోయర్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను బై కన్వర్టింగ్ లోయర్ అండ్ ఆఫ్టర్ చెకింగ్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ద ఏఐఓయు. ఉంటే మనకి ఏమైపోవాలి, కంటిన్యూ అక్కడితో ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది స్కిప్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఒకవేళ లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ దీంట్లో వీటిల్లో లేకుంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ మూవ్ అయిపోవాలన్నమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ బ్రేక్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ లూప్ నుంచే బయట వస్తుంది. అదే మనం కంటిన్యూ పెట్టామంటే ప్రెసెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి బయట వస్తుంది. Likewise, you can print only the consonant values, skipping the vowels. I think you understand with the both questions. Like we'll see the next questions with the logics in upcoming videos. If you like the video, do like, share, and subscribe. Thank you.